So now we start with problem 2. A. عندنا فضاء متجه وفضاء كثيرات الحدود في R. دايرين نتأكد هل function المعرف بصورة f of p of x equals 2p dash of 0 plus p double dash of 1 هل هو linear functional ولا لا؟ طيب linear functional satisfies two conditions. عندنا شرطين عشان يكون عندنا linear function. أول إنه f of p of x plus q of x equals f of p of x زائد f of q of x. الثاني f of c p of x equals c f of p of x. c ده طبعا ممكن يكون هو عدد حقيقي، ممكن يكون عدد مركب، ممكن يكون أي حاجة، أي فيلد يعني. طيب تعالى نختبر conditions دي يعني. افترض إنه عندنا p و q هما في v. p و q هما polynomials كثيرات حدود في v. So then f of p of x plus q of x حسب التعريف بتاع f بيكون عندنا 2p dash of 0 p double dash of 1. معنى ناخد البولينوميال هنا اللي هي جوا في الدالة x، نقوم نفاضلها مرة نفاضلها مرتين. التفاضل الأول نعوضه في 0، التفاضل الثاني نعوضه في 1. نرجع هنا عندنا دي البولينوميال بتاعتنا، يبقى عندنا P0 plus Q0 تفاضل مرة، P1 plus Q1 تفاضل مرتين، هنا في 2 طبعا. طيب التفاضل ده ممكن يتوزع بسهولة هنا، التفاضل ده برضه ممكن يتوزع هنا بسهولة. يبقى عندنا نعمل إعادة ترتيب للحدود، ناخد P dash of 0 مع P double dash of 1 سوا هنا كده، الاثنين طبعا بتتوزع على البوز دي، وناخد Q dash of 0 مع Q double dash of 1 هم الاثنين هنا. طيب يبقى عندنا ده in fact هو f of p of x, the f of q of x. So we have checked the first condition, which is this. Now the second condition, suppose that c is any number in any field. So f of c of p of x, it will be 2cp dash of 0 plus cp of 1 double dash. So 2 times cp dash of 0 plus cp double dash of 1. Again, we can take c out as it is just a number. So it will be 2p dash of 0 plus p double dash of 1, which is f of p of x. So the second condition is checked. Then f is a linear function. Now let us go to b. Now v here is a vector space, and which is R2. Okay. Our function is defined as f of xy equals 2x plus 4y. This is not a linear function, in fact, because as we see the result here of substituting in x، بمعنى لما نعوض أي حاجة في x النتيجة ما بتكون عبارة عن number، ما في فيلد، النتيجة عبارة عن شنو؟ عبارة عن نقطة في 2 dimensions. اوكي، فالمفروض النتيجة تكون عبارة عن نقطة في 1 dimension at least in f. Okay, so this is not a linear function since f of xy is not in f. Okay, c v الفضاء بتاعنا هو فضاء مصفوفات 2 by 2 2 في 2 over f. f ده ممكن يكون أي حاجة r c أي شيء. So الفانكشنال معرف حسن f of a equals trace a. طبعا التريس هو مجموع عناصر القطر الرئيسي diagonal. Okay, so trace a زي ما قلنا هو summation of the diagonal elements of the matrix، هو مجموع عناصر القطر الرئيسي. Now let us check. So f of a plus b is in fact equals trace a plus b. So it is just a plus b، ناخد نجمع a زائد المصفوفة a زائد المصفوفة b، بعد ذاك نجمع عناصر القطر الرئيسي للمجموع اللي هو نكتبه بالصورة دي summation from 1 to n a plus b I means we mean 1 1 2 2 3 3 اللي هي عناصر القطر الرئيسي. summation ده ممكن عادي
نفرقه نوزعه عادي جدا. يبقى عندنا السميشن ده يتفرق لاثنين هنا كده. يبقى عندنا I to N A1 II و BII. طبعا ده براو AII summation AII هو trace A summation BII هو trace B. إذن so we have checked that f of A plus B is in fact f of A plus f of B. Now let's see f of C A. C is just a number as I said. So trace C of A, it is in fact summation CAI. We can take the C out of the summation, and then we get C times the summation of AII, which is C trace A, which is CF of A. So F here is a linear function. Now let us check D. D, V is a space in R3, the R3 space. So our function is defined as f of x, y, z is x squared plus y squared plus z squared. Since it is x squared, y squared, z squared, then it is not linear. So linearity implies that the power is 1. So القوة دائما بتكون واحد. هنا قوة عندنا 2 فإذا f is not linear functional. Okay, now let us V is the P of R. فضاء polynomials over R. يعرف بالتكامل. f of P of X هو التكامل P of X. In fact, it is P of T. It's not P of X. No problem. طيب ده خطأ بسيط. يبقى التكامل من 0 ل 1 P of T dt. So let PQ is in V. زي ما عملنا قبل ناخد P و Q هما عنصرين في V. إذا F of P plus Q is P of T plus Q of T dt. تكامل عليهم الاثنين. طبعا التكامل لأنه هو linear operator ممكن نقسمه عادي. So إذا التكامل ده يتقسم 0 1 P of T dt 0 1 Q of T dt. Hence this is actually F of P. This is F of Q, and then we check the first property. Now let's check the second property. F of C P of T, we know that لأنه التكامل ممكن نطلع ثابت برا التكامل. So we can take C out, and then we have C 0 open. From 0 to 1 P of T dt, which is C times F of T. Then the integration is in fact linear function defined as here. Now problem F. عندنا V المرة دي هي الفضاء مصفوفات 2 في 2 برضو over F being any field. So and F of A defined as A11. So ناخد المصفوفة هناخد أول عنصر فيها اللي هو A11. The functional defined as this. So let us take two functions two elements of V, which is two by two matrices. A, B belongs to V. So F of A plus B equals, so we have A plus B 1 1. So again, we can actually divide. ممكن نقسم الجمع ده بسهولة عادي. A11 زائد B11 هتدينا نفس النتيجة طبعا. So A plus B11 يساوي A11 زائد B11. So A11 is F of A and B11 is F of B. Then we check the first property. Now let us check the second property. So F of CA equals CA11. طبعا عارفين إنه الضربة المصفوفة في رقم ممكن نطلع الرقم برا المصفوفة بسهولة جدا. So we took out the C out of the matrix. Then we have A11, which is F of A. Then we check the second property. So hence F is a linear function. Okay, now let us look at question 3. We have V is a vector space. So VS means vector space, which has a basis beta. And we want to find the basis of the dual space, which is beta star, the dual space B star. Now, since it is actually R3, then let us take beta. So we are given beta equals 1 0 1, call it V1, 1 2 1, so V2, 0 0 1, call it V3. So it is R3, so we have 3 elements there.
basis. Let us call beta star f1, f2, f3. These are the bases of the dual space of V. So we know that fi vi equals 1 and fi vj equals 0. This is general. And we know that the standard bases for R3 are E1, E2, E3, which are 1, 0, 0 and 0, 1, 0, 0, 0, 1. So we have F1 V1, which is 1, and now F1 of V1, so we know V1, which is 1, 0, 1. Now, V1 in terms of the standard basis is what? So we can write V1 in terms of the standard basis. So if we add E1 to E3, it will be 1 plus 0, which is 1, 0 plus 0, which is 0, 0 plus 1, which is 1. So we get 1, 0, 1. So this basis, which is 1, 0, 1, can be written as E1 plus E3 in terms of the standard basis. Okay? And again, we can actually, since f is a functional, so we can do this. It will be f of 1, f1 E1 plus f1 E3. Okay? And this is, let us not forget, this is 1 at the end of the day, equals 1. So 1 equals this. Now, f1 v2, which is 0, equals f1, now v2, which is 1 to 1. Again, we write v2 in terms of the standard basis. It would be e1 to e2 plus e3, which is, again, because of f being linear functional, so it will be f1 e1 plus f1 to e2 plus f1 e3. In fact, we can say 2 f1 e1, e2, sorry, this is e2. Finally, the third one, f1 v3 equals 0 indeed. So f1 0 0 1, this is in fact e3, direct, this is e3. So f1 e3, this is 0. So we can use this. Now we have this directly. f1 e3 is 0. So let us get back to our first equation. So here you have this part, this term is 0. Then this term, f1 e1 is 1, because all this equals 1. So this is 1, just 1. Okay. So now we know that f1 e1 equals 1 and f1 e3 equals 0. Now we wish to find f1 e2. Let's look at the second equation. So 0 equals f1 e1, which is 1, and f1 e3, which is 0. So in between, we have 2 f1 e2. Now we can actually write f1 e2 equals minus half. We can get this easily. ممكن نحصل على النتيجة دي بسهولة. So we got f1. So f1 of x, y, z equals x minus half y. Very simple. Now let us look at so now let us look at the f2. So for f2 we do the same. نكرر نفس اللي عملناه قبل اللي هو f2 v1 يساوي 0 f2 v2 يساوي 1 f2 v3 يساوي 0 and then we know that v1 is 1 0 1 and v2 is 1 2 1 and v3 is 0 0 1. So we have f2. طيب نكتب 1 0 1 عن طريق الستاندرد بيزس اللي هي هتبقى e1 زائد e3. نقدر نفرق f2 e1 زائد f2 e3 اللي هو دي بيساوي 0 طبعا. بالنسبة ل 1 هتكون f2 e1 plus e2 e2 plus e3 f2 e1 plus 2 f2 e2 plus f2 e3. And finally, f2 v3 equals 0, which gives us f2 e3 equals 0 directly from 3. And we take this
result ناخد النتيجة دي نعوضها في 1 هنلقى إنه F2E1 again 0 as well لأنه ده صفر ده صفر فجعلنا صفر يبقى عندنا هنا صفر. طيب so back to equation 2 the long one عندنا F2E1 يساوي 0 F2E2 يساوي 0 إذا 2F2E2 يساوي 1 إذا F2E2 يساوي نص. So we have F2E2 equals half. Then our functional will be F2 of x, y, z simply half y. Very simple. Because F2E1 0 and F2E3 is 0. For F3, we do the same. We have three equations. F3V1 equals 0, F3V2 equals 0, F3V3 equals 1. Now F3V1 equals F3 of E1 plus E3, which is F3E1, F3E3. And again, the second equation, F3E1, 2F3E2, F3E3. And the third one, F3E3, directly equals 1. So we can get back to equation 1. We get that F3E1 is negative 1, hence 0 equals 1 plus this. So this itself equals negative 1. طيب دي عوض واحد هنا ودي الواحد ده في الطرف الثاني يبقى F3E1 equals negative 1. and then نيجي نشوف المعادلة الثانية. المعادلة الثانية هتبقى 0 هيساوي لنا سالب 1 لأنه ده جبناه يبقى سالب 1 زائدا 2 F3E2 زائدا 1. so 1 وسالب 1 0 يبقى 2 F3E1 يساوي 0 0 يساوي يبقى F3E1 يساوي 0. so we have F3 XYZ يساوي negative X and positive Y. so سالب X زائد Y. okay. Now let us look at B. المشكلة بسيطة كانت في الترتيب بتاع الورق. كنا نرجع هنا B. B عندنا polynomial فضاء البولينوميالز من الدرجة الثانية عنده البيزيس 1x x squared. This is x squared. suppose طبعا دايرين نلقى برضه البيزيس بتاعت الدول سبيس. suppose انه B star is F1 F2 F3. so for F1 we do the same equations. so for F1 is how F1 V1 equals 1. so F1 of 1 so F1 E1. so F1 E1 was 1. so F1 V2 equals 0. so F1 of X equals F1 E1. okay, so F1 sorry F1 E2 sorry F1 E2 equals 0 as well. and F1 V3 equals F1 X2 X squared, which is F1 E3. so this is actually so F1 E3 equals 0. okay, this is by calling this E1 E2 is very normal. so F1 E1 equals 1, F1 E2 equals 0, and F1 E3 is 0. hence because we are talking about لأنه نتكلم عن كثيرات حدود من الدرجة الثانية ممكن نكتبها بأنها هي A0 plus A1 X plus A2 X squared. طبعا عارفين إنه الحدود دي بتساوي 0 A1 X A2 X squared بتساوي 0. so we just have A0. we have A0. okay. بالنسبة ل F2 so F2 V1 equals 0. so we have F2 of 1. so F2 E1 يساوي 0. F2 V2 يساوي 1. F2 X F2 E2 F2 E2 يساوي 1. so here we just have A1. okay, so this is just A1 because the rest are zeros. بالنسبة ل F3 it's the same. F3 so we have so F3 V1 equals 0, F3 of 1, F3 V1
and F3v2 plus 0, F3x F3v2 plus 0, F3v1, F3v2. Okay. So we have A3, A1, and A0. So this is A2, in fact, sorry. This is A2, not A3. Okay. This is all we have to say about problem 1 and problem 2.